Nilisikia story ya kwamba watu wanaenda Saudi, wengine wanatoka huko wamekufa. Mimi ndani mwangu nilitoka hapa nikiwa ninajua kuna Mungu anaishi atanipigania. Aim yangu ni kwenda kutafuta riziki kwa ajili ya watoto ambao niko nao. Mambo yalianza tu polepole, mguu unafura, inakuja inapoa, inafura, inakuja inapoa. Nikakuja nikaelezea mama wa nyumba, nikamwambia ninaona hii shida inazidi. Kaniambia nisiwahi mwambie tena mambo na shida zangu, nimemletea hasara kwa nyumba yake. Lakini ndani mwangu nikakuwa tu ni mtu wa kuomba Mungu. Nikaona mzee naye anakoroga hiyo sufuria, anakoroga hiyo sufuria, akiniangalia nikashindwa Mungu ni nini inaendelea. Nilipokula ya kwanza, ya pili, ya tatu, nikaanza kufeel tu naishiwa na nguvu. Niliamka mahali pale, after I just felt a voice in me, I've strengthened you, my daughter, stand up. And that's how I got up. Lakini nilikuwa nimewezwa kabisa. Asia, Europe, Australia, United States of America. Welcome to Globe Traktion. My name is Persil Telewa. In this show, our crew picked the trend on the plight of domestic workers who go to Saudi Arabia in search for greener pastures, and we film one victim of one such ordeal. In the midst of all that, we bump into 3 other victims who have suffered domestic violence. Enjoy the show. She is not your everyday Globe Traktion guest, but her story calls for global attention. Lilian Changara took a job in Saudi Arabia as a domestic worker out of desperation in order to take care of her children's education. Everyone was against her decision to go to the Middle East, but all caution fell on deaf ears. After all, it was not her first time going to the Middle Eastern countries for employment. She had been to Lebanon and Saudi Arabia before, but her second time in Saudi Arabia gave her an experience to forever remember. Globe Traktion traces her story at her rural home in Vihiga County as she shares her ordeal of near-death experience in the hands of her Saudi Arabian masters. Here is part 1 of a 2-part series, Domestic Workers' Tribulations. You and me in the club. Sparkling down the glass, another drink, another tune, dance away to the groove. The night is ours, 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 the night is ours. Mimi naitwa Lilian Changara. And currently siwezi kukuambia kitu ninafanya because of the situation I'm in. I'm also a born again Christian. And I love God so much. Naelewa wewe ni mmoja wa wale ambao wameenda kufanya kazi Saudia. Hiyo mambo ya Saudi Arabia, ulijuaje? Ilikuwaje? Mambo ya Saudi Arabia yalikuja wakati pahali nilikuwa ninapata mapato kidogo na niko na watoto wako shule. So nilijaribu kuvalue, nikaona siwezi. So I just decided and make a decision niende Saudi Arabia so that nikuwe na uwezo wa kuweza kusimamia hawa watoto kwa kuweza kupata the basic needs wanahitaji as a mother. How did you know they were looking for people who want to go do those kind of jobs? Nilikuja nikapata gazeti pahali. Then nilipopata hiyo gazeti, I got the agency in na nikaweza kupiga simu na tukaweza kuongea. Then by then I was in Nakuru. Nikatoka Nakuru nikaenda Nairobi in the agency office, tukaongea
akaniambia vile kuna stahili kukue, na akaweza kunisimamia kupata passport, kupata na documents zingine ambazo zinastahili kwa usafiri wa kwenda Saudi Arabia. Unaweza nielezea hiyo process ilikuwaje? Na ni agent mgani alikufanyia hiyo process yako? Hiyo agency inaitwa Elmeri International Agencies. Boss wa pana anaitwa Mr. Elijah Munyoki. Yeye ndio tulikuwa tuna communicate na yeye, na yeye ndiye alinisaidia kuweza kusafiri. Lilian, mara kwa mara umesikia kuna story nyingi sana zimefanyika Saudi Arabia. Na most of these stories are usually negative stories. Watu wanaenda wanafanya kazi wanauawa, wengine wanakuja kama ni wagonjwa. Kwa nini hata baada wewe kujua mambo kama hayo bado uliendelea kwenda kutafuta kazi Saudi Arabia? Nilisikia story ya kwamba watu wanaenda Saudi, wengine wanatoka huko wamekufa. Hata sometimes ninaona YouTube stories za wengine vile wanapitia mateso, vile wanahangaika, wengine wanafanya kazi hawalipwi. Lakini mimi ndani mwangu nilitoka hapa nikiwa ninajua kuna Mungu anaishi, atanipigania, atanitetea, kwa sababu aim yangu ni kwenda kutafuta riziki kwa ajili ya watoto ambao niko nao na familia. Niko na watoto wawili. Mmoja ako form 4, mwingine ako class 8. Sasa vile uliambia Mathe wewe umepata job Saudi Arabia, reaction yake ilikuwaje? Before sikukuwa nimemuelezea mama ya kwamba ninasafiri. Lakini sasa wakati mambo yalienda through ndio nilikuja nikamuelezea. Ndio nikamwambia mama ninasafiri, japokuwa hakuweza kufurahia jambo hiyo kama mama mzazi, kwa sababu ndani mwake alikuwa na hofu. Akawa ananiambia, Lilian, mimi ninasikia, lakini mambo hii ya usafiri hii sijafurahishwa. Hata kama unaenda, Mungu akwetu pamoja na wewe. Lakini hakufurahia kabisa. Hakutaka kabisa. Japokuwa mimi nami nilikuwa ninaona ule mzigo niko nao. Nikawa ninaona nisafiri tu niende nifanye kazi. Kumekuwa na ripoti sometimes eti how agents walikuwa wanaambia watu unaenda kufanya kazi ya ofisi ama unaenda kufanya kazi tofauti. Je, agent wako alikueleza unaenda kufanya kazi ya nyumba? Agents alikuwa specific, kwa sababu hata nikifill passport aliniambia nijaze nafasi ya occupation kama housekeeper. Ulisafiri ilikuwaje, na ulisafiri peke yako ama mlikuwa kwa kikundi? Kikundi kama ya watu wangapi hivi? Nikienda sikukuwa peke yangu. Tulikuwa a group of ladies, kwa sababu tulikuwa tumetoka training hivyo. Tulikuwa wengi sana, more than 30. Mlipofika huko sasa, maandalizi, nani alikupokea and how different was it? Ilikuwa 1st May wakati agent alinipigia simu akaniambia vitu zangu ziko through na niko tayari kusafiri. Visa imekuja, kila kitu kimekuja, na makaratasi zimeenda through the Ministry of Labor, through the Ministry of Foreign Affairs, vitu kama hizo, na makaratasi yako tayari, so nastahili kusafiri tarehe 7 Mei. Alipoenda mtoto alikaguliwa, alikuwa na afya yake nzuri sana. Alikuwa mzima kabisa kabisa. Hata watu wa Kenya wakapima, ikaonekana yeye ako mzima. Tukashuka Sharjah usiku, tukaconnect from there asubuhi saa 1:45 to Saudi Arabia direct. Lakini tukaenda tukapelekwa kwa vyumba vingine kupumzika na kungojea matajiri wetu wakuje kutuchukua. Sasa from hiyo saa 1 tulikuja kufika kitu around saa 2, almost niseme saa 3. Sasa from there mimi boss wangu alikuja saa 8:30 kunichukua. Tukifika huko ni nje ambayo iko na joto sana. Ni kama niseme more than Mombasa kidogo. Joto yake, yani kiwango cha joto huko kiko juu sana. Sana kabisa. Unaweza nielezea taswira ya mambo yalivyokuwa huko kwa hiyo nyumba, na ilikuwa kama nyumba familia kubwa kiasi gani? Ama familia ilikuwaje? Sasa mahali pale tulikuwa tunakaa pale wafanyikazi wawili pamoja na mama na familia yake tu kwa jumla. Na the first year, sababu nilikuwa nimesign contract ya 2 years. Ulinieleza kuwa ulikuwa mgonjwa. Ilikuwa baada ya kufanya kazi kwa muda gani? The first year nilikuwa mzima. Nilikuwa mzima, na nikiwa katika hali hiyo ya uzima kukawa kuna ile tu kawaida misunderstandings zinakuanga mwajiri na mfanyikazi wake, vitu kama hivyo, labda hapa hukufanya kazi vizuri, hapa haijaenda vizuri. Lakini sasa all of a sudden
nikaanza tu kusikia weakness kwa mwili. Then in the process singeweza kumwelezea yule mama tulikuwa tunakaa na yeye, kwa sababu nilikuwa nikimwelezea, kwa mfano madam kichwa inaniuma, unapata hashughuliki. Unaona? Unapata hashughuliki kabisa. Na akikuja kushughulika, it is like after 3 or 4 days. So una keep like kumremind, sisikii vizuri, si unisaidie dawa ya maumivu niweze kutumia. So alikuwa repellent tu sana. Huo ugonjwa ulikuwa wa aina gani na ulikuwa unajisikiaje? Vile ulianza kuhisi uko unwell, vile ulisaidiwa ama vile ulicommunicate kwa mdosi wako, mambo yalikuwaje? So nilipoanza kusikia udhaifu wa viungo, singeweza kumweleza. Nikawa tu ninaomba Mungu anitie nguvu na aniwezeshe hivyo. Nikasikia miguu inaanza kuuma, na ilikuwa inauma kiwango cha kwamba mpaka inafura. So kwangu mimi nilikuja nikajua ya kwamba ni ile kusimama sana, kule kufanya kazi sana, kwa sababu ile masaa unaamka na ile masaa unafanya kazi ni mengi sana kulingana na ile contract tumesign. Contract hapa tunasign 8 hours. Lakini ukienda ukifika huko unafanya kazi more than 8 hours, hata more than 15 hours. Mambo yalianza tu polepole, mguu unafura, inakuja inapoa, inafura, inakuja inapoa. Mpaka ikakuja ikafika pahali sasa si mguu mmoja zimefikana na miguu yote mbili. Kwanza ilianza right. Hiyo right ikakuja ikafura, na ikakuja after some time ikakuja tu yenyewe ikarudi ikapoa. Lakini sasa nikawa nasikia maumivu kwa joints sana. Ulipoanza kuhisi maumivu, uliitisha usaidizi wowote? Ulimwelezea mwajiri wako? Ninamwambia mama aninunulie dawa. Akakuja akakuwa resistant, ndio kutaka kununua dawa. Nikakuja nikamwambia nipeleke hospitali nijue ni shida gani inanisumbua. Akakuja akafanya nini, akakataa. Akaniambia hata ukiniambia hiyo mambo yote nikushughulikie, mzee ndiye aliweza kushughulikia mambo yako, kusafiri kutoka Kenya kufika mahali hapa. So wakati mko wawili kwa hii nyumba, kila mtu ako na jukumu lake. Mimi ninasimamia huyu msichana na mzee anafanya nini, anasimamia huyu msichana. So nilikuja nikamweleza mama, utaongea na mzee umwambie sisikii vizuri, kwa sababu mimi siwezi kwenda kusimama kwa mzee, wewe ndio madam bosi wangu ninajua. Na akaniambia hapana, ninakupa tu ruhusa wewe enda usimame kwa mzee, uambie mzee unasikia vibaya. Lakini ndani mwangu nilisikia hapana, hiyo jambo haitaweza kukua vizuri. Mimi nitoke tu niende nikasimame kwa mzee nimweleze vile hali ninasikia, ili hali mama wa nyumba yuko. Niliona ni vigumu sana. So nilibaki tu pahali pale nikiumia, lakini nilibaki kuomba Mungu akinisaidia, akinitia nguvu. Tukaenda tukakuja tukafika mpaka miezi 6. Hiyo miezi 6 ndio like situation ilikuwa iwase kabisa, kwa sababu ndio huu mguu mwingine ulianza na kwenda mwendo ikawa like naanza kupata shida. Siwezi sasa nikienda ni kama pia na lose balance ya mwili. Napata na lose balance ya mwili kabisa, mpaka nikue pahali nijisupport. Ama ni kama nichukue muda kidogo nianze kupumzika kwanza, ndio nigain, na after kugain ndio nianze kuenda. Kuna dawa mzee alikuja akanunua akaniletea, na hizo dawa aliponiletea aliniambia ni dawa za mishipa, na inasaidia mishipa kupata nguvu na inasaidia mishipa kukua flexible. Unaona? So nikawa ninamwambia sitaweza kuchukua hiyo dawa nimeze, kwa sababu sijaweza kujua ni jambo gani linanisumbua. Ingekuwa ni vizuri niende hospitali. Wakati aliniletea dawa ndio nilikuja nikapata that chance ya kumwambia anipeleke hospitali. So mzee alikuwa anatoka kazini akaniambia wacha nipumzike, nitakuja nikupeleke hospitali. Alipoamka saa 10 sikumuona tena until the following day akitoka kazini. So sikuweza kujua ni mambo gani yametendeka ama
ni mambo gani wamejadiliana ama ni jambo gani limemfanya mzaka. Sikumuona kabisa. Hiyo the following day alipokuja ndiye akakuja na akaniletea dawa nyingine tena. So mimi nilikuwa naomba Mungu, nikiambia Mungu nisaidie tu, nipe kibali na hawa watu, at least nijue ni shida gani hii ambayo at least imenishika, na nijue ni ugonjwa gani huo ambao umenishika. Sasa alipoleta hiyo dawa ndio nikamwambia ninashukuru kwa dawa umeniletea, lakini ingekuwa ni vizuri pia daktari aniangalie, na hata kama ni kupimwa nijue shida inatokezea wapi. So jambo hilo halikuwezekana. Sikuweza kupeleka hospitali wakati huo. Tukakuja tukakaa na Mungu akazidi tu kunitia nguvu, kazi ninazidi tu kufanya kama kawaida. Na kakuja ikafika pale sasa, baada ya miguu miwili kwanza kukua weak, ikakuja kashika na mkono huu wa right. All of a sudden tu mkono ukakaa like unakufa ganzi. Sometimes vidole zinajikunja, sometimes unaamka tu zinajikunjwa, lakini unasikia yani huwezi kufanya ile kazi. Sometimes inakuwa stiff, sometimes kunakuwa na muscle pulls hivyo. Nikakuja nikaelezea mama wa nyumba, nikamwambia ninaona hii shida inazidi, na shida inapozidi na mimi nazidi kuumia, ingekuwa ni vyema niweze kufanya nini, niweze kujua ni nini inanikula. Ndio sasa hapo like nilikosea kumwambia mama hivyo. Kaniambia nisiwahi mwambia tena mambo na shida zangu, nimemletea hasara kwa nyumba yake, alivyotaka sivyo. Na mimi nikakuja nikanyamaza, lakini ndani mwangu nikakuwa tu ni mtu wa kuomba Mungu. Nikawa ni mtu wa kuomba Mungu anisaidie niweze kufanya kazi, kwa sababu nilikuwa ninajua ni lengo gani limenipeleka pahali pale. Tukakaa ikawa like hiyo mzee ananihepa hata sasa, yani hakuna mtu anataka kusikia mambo yangu, but nilizidi kuomba Mungu anisaidie. Na zile dawa ambazo walikuwa wamenunulia mzee akaenda akatoa kwenye alikuwa ameziweka, akakuja akanitupia. Kaniambia if you feel like unaweza ukameza hizo dawa, na kama unaona pia ni ngumu unaweza ukafanya ni ukaziacha. So mimi nikaona the more nazidi kukaa mahali pale naumia. Kakuja nikaongea na mama, nikamwambia aweze kunirudisha ofisini. Akaniambia haitawezekana, nilisaini kwa hiyo nyumba contract 2 years, na nitatoka kwa hiyo nyumba after 2 years. Lakini kama ni kabla ya miaka 2 siwezi toka kwa hiyo nyumba. Then akabadilika tu kabisa. Sasa ikawa tuko kwa nyumba moja lakini hatukutani tena. Mimi nikipanda juu yeye na anateremka. Yani kukakuwa na enmity between the two of us. Pamoja hata na huyo msichana tulikuwa tunafanya kazi. Sasa wale ningeweza kukaa nao sana sana ni watoto. At least tungekaa na wao sana, ile kuwachezesha, then at least kuongelesha ile kizungu wazoee. So walikuwa wanapenda hiyo sana. Sasa ungepata most of the time nikikaa hivi watoto wanakuja tunakuwa pamoja, lakini na mama tulikuja tukatengana kabisa. Sasa kuongea na mama ikawa ni vigumu. Nikitokea huko niende nikimaliza kazi nimuongeleshe, nione vile tutasaidiana. Anasimama na anaenda kabisa, na akienda anaenda anajifungia kwa room na anakaa, hata toka tena. Na akitoka anatoka kwa masaa yake, labda akitoka nje ama akienda tu kufanya shughuli zake, na hatutaongea. So ikawa hiyo connection imevunjika. Sasa like niko tu mahali pale. What did the agent in Saudi Arabia tell you? Agent wako nilipompigia simu akakuja akapigia agent wa kule. Sasa agent wa kule nao alipowapigia wakakuja wakaniambia siwezi toka kwa hiyo nyumba mpaka nimalize contract. Nikawaambia mimi pale nipo ninaumia na mwili ni mdhaifu, siwezi kuendelea na kazi. So from there ikawa nikipiga simu kwa agent wa huko inalia tu, yani like wanaitazama tu alafu hakuna action wanachukua.
Nikipigia simu agent wa huko ananiambia mambo yako inashughulikiwa. Sasa nilikuwa namuuliza inashughulikiwa na nani, kwa sababu agents wa huko hawashiki simu yangu. Mama wa huku sielewani na yeye. Mzee naye pia amekuwa hivyo, na sasa mama naye alikuwa na claim ya kwamba after all mzee ndiye alisimamia vitu zako ukatoka Kenya kukuja hapa, mimi sishughuliki. So nilikuwa nikienda nikimuelezea, mama anasimama anaenda. Kafika sasa pahali mzee naye pia kukuja, ile masaa alikuwa anakuja kutoka kazini akaanza pia kuhepa. So pale kwa nyumba sikukuwa na mtu wa kunisaidia, na msaada wangu ikakuwa ni Mungu hivi. Nikakaa kakuja ikafika pahali siwezi kabisa kutembea. Ile kupanda stairs na kuteremka, kupanda stairs na kuteremka ilikuwa ni ngumu sana, kwa sababu ndio niende kufua manguo lazima nipande juu stairs na unatoka nazo chini. Mimi mwenyewe room yangu ilikuwa juu, so lazima utoke chini upande stairs uteremke. Hiyo process ikakuja ikakuwa ngumu kwangu, singeweza kabisa kupanda na kushuka, kupanda na kushuka. Nikishuka inakuwa tu nimalizane na kazi zote, alafu hizo kazi tena ile speed ya kufanya kazi ikapungua, ile mambo na appetite pia ikapotea, usikia hata kukula chakula. Then ikakuja ikafika mahali ikawa sasa mwili like ni mwili wote unaanza kukufa ganzi, na ukikufa ganzi hivyo nikienda kufanya kazi pahali nikikaa miguu inafura kabisa, inafura kabisa kiwango cha kwamba siwezi nikatembea tena, ama nikitembea mwili una lose balance kabisa, yani ile siwezi kwenda hatua 1 2 3. So ikabidi nimueleze yule mama, na ilibidi nimtumie message kwa WhatsApp, nikamwambia vile ninaona sitaweza, ninaomba tu mnisaidie nirudi Kenya. Mama akaniambia mzee akikuja tutaongea na tutajua vile tutakavyoweza kurudi Kenya. In the process nikakuja nikampigia huyo agent mwenye alinipeleka wa hapa, nikamwambia mimi bali nimefikia hali yangu si nzuri, na siwezi kufanya kazi, na siwezi kusema nitaenda ofisini nibadilishe nyumba nyingine nifanye kazi. Hapana, ninaomba tu mnisaidie nione nimefika Kenya. Sasa nilipompigia akaniambia wacha nitaongea na agents wa kule, then tuorganize tuone vile utaweza kurudi Kenya. Hakuna jibu nilipewa, kulikuwa na kimya. Na kukiwa na kimya hivyo nikakuja nikapigia agents wa kule tena simu, kwa sababu niliona hakuna mtu ana respond. Nikapiga simu, na kupiga simu wakakuja wakashika simu wakaniuliza kama nimemaliza contract. Nikawaambia sijamaliza contract, na yule ambaye tuliongea na yeye akaniambia ulisaini makaratasi ya miaka 2 na sasa wewe uko na mwaka 1 na miezi 9, kwani huwezi kumaliza hiyo miezi 3? Nikamwambia sitamaliza kwa sababu hali yangu ni hali ambayo ni dhaifu sana, ni dhaifu kabisa, sitaweza. Akakata simu, hakunijibu chochote. Nikasema nikipiga simu, nikirudi kupiga hiyo simu anijibu itakuwa ni shida. So ile kitu ilifanyika, niliweza kukaa siku 2 baadaye nikampigia simu, nikapigia agent wa kule simu. Nikawaambia naomba tu mkuje mfike mahali hapa ninafanya kazi, kama kuna kuongea tuongee tuelewane. Kaniambia ni sawa. Kwenda kufika mahali pale, mzee baadaye akakuja akaniambia umepiga simu ofisini, nani alikupea ruhusa ya kupiga simu ofisini? Nikamwambia mimi nimepiga simu ofisini kwa sababu ile hali ninasikia. Jambo la pili, nilipiga simu ofisini nipate usaidizi vile nitarudi Kenya kwenye nilitoka, kwa sababu hali yangu ni mbaya. Akaniambia ofisini nitakupeleka, lakini nitakupeleka ukijua unarudi hapa kwa nyumba, hakuna pahali unaenda. So niliweza kwenda pale ofisini, na nilipofika pale ofisini hakuna mtu aliweza kunisikia, na hali ilikuwa ni mbaya tu sana. Nilikuwa nimedhoofika tu sana, hata kutembea inabidi nijisupport kwa ukuta nikienda. Ndio wakaniambia nenda, tumeongea na mzee anaenda kukushughulikia, utaenda Kenya. Kawaambia ni sawa, kwa sababu sometimes wakienda pale wanaongea Kiarabu, na wakiongea hiyo lugha kuna mambo mengine husikii. Na mwenye alikuwa
mwenye alikuwa naongea kizungu alikuwa ametoka. Sasa yeye ndiye alikuja baadaye akaniambia, madam, rudi nenda ufanye ukikaakaa kwa huyu mzee kushughulikia mambo na kusafiri. Hiyo ni mwezi wa 9 mwaka wa pili. Hakuna mtu alinishughulikia. Nikakuja nikafika pahali sasa nianze ku-involve mambo na Kenya na embassy. Embassy ya Kenya ilikusaidiaje? Walikuwa hawashiki simu kabisa. Sasa ile kitu iliweza kufanyika, niliwachana na Kenya na embassy. Nikawa tu ninazidi tu kuomba Mungu, kuomba tu Mungu. Sasa ile kitu iliniweka mahali pale ni kuomba Mungu sana, kufunga na kuomba Mungu na kutoa sacrifice kwa Mungu. Mungu, najua ni kwa sababu gani nilikuja hapa. Mungu, najua ni kwa nini nilikuja hapa. Sasa the cry was God save me, kwa sababu sikukuwa na mwingine wa kumkimbilia. Na katika hali hizo zote kuna mambo nilipitia kwa hiyo nyumba. Mambo kama kupoisoniwa kwa chakula. Mimi niliwahi poisoniwa. Nikakaa mahali pale, hakuna mtu alinishughulikia. But kwa sababu ya kumjua Mungu alinitetea. Mungu alinitetea. Na si mara moja na si mara mbili niliwekewa poison kwa chakula. Nani alikupoison na ilikuwaje, Lilian? Nilienda kwa room kupumzika. Nikarudi. Nilipoenda kwa room kupumzika nikarudi, mama akanikujia. Akaniambia mzee amepika chakula. Utaonja chakula ya mzee? Nikamwambia hapana, kwa sababu kwa hiyo nyumba wao walikuwa napika chakula yao kando na mimi napika chakula yangu kando. Na siku hiyo mzee akawa ametengeneza chicken stew. Akaniambia, si wewe unakula kuku? Si unakula kuku, naweza kuonja chakula ya mzee? Na mimi nikasema kuavoid mambo mingi, na ni mama alikuwa wa hasira. Akikwambia jambo anataka ufanye vile yeye anataka. Sasa mimi nikasema sitaki kukasirikiana na huyu mama, lakini Mungu nisaidie. Na ikiwa Mungu kuna jambo yoyote, niokoe na mambo yao. Niokoe na mambo yao kabisa. So nikaenda nikaonja hiyo chakula. Nikaambia huyu mama ni mzuri, si mbaya. Oh, kwa hivyo utakula? Nikamwambia wacha nisafishe hizi vyombo, nitaona nikimalizia. Akaniambia hapana, chukua yako. Nikamwambia hapana, mimi chukueni tu mwende mkule, mimi nisafishe vyombo, ile saa nitasikia kukula nitakula. Wakasavu hiyo chakula wakaenda. The process kurudi kusavu mara ya pili. Ndio nikaona mzee naye anakoroga hiyo sufuria, akiniangalia. Nikashindwa, Mungu ni nini inaendelea? Nilipopakua ile chakula nikaenda kukula. Kaambia Mungu, naomba utakase hii chakula, cause most cases I'm used to kuombea chakula. Nikachukua chakula nikaenda nikaiombea na nikakula. Nilipokula ya kwanza, ya pili, ya tatu, nikaanza kufeel tu naishiwa na nguvu. And the process ya kuishiwa na nguvu, nasikia jasho inanitoka, alafu na become weak kabisa. Nikasimama pale, nilikuwa na the remaining food, nilienda kumwaga kwa dustbin. Nikaenda nikachota maji nikakunywa. Nilipokunywa hiyo maji nikawa na feel ile kiu ingine, like hapa pako dry, kwa kuko dry. Sasa it was like, Mungu ni nini inaendelea, nisaidie. By that time nikawa nina grow more weak. Nikachota maji nikakunywa kwa dispenser, nikachota ingine kwa chupa. Nikakuja nikapanda kwa room yangu. Then nilipokuwa kwa room yangu, I took a Bible. Nilipofungua that Bible, nilifungua Psalms chapter 35. I recited the book. I kept the book on my chest na nikalala. Kaambia Mungu, if there is anything wanaweza kuwa wamefanya kwa hii chakula, naomba Bwana uniokoe. You made such a serious allegation, someone poisoning you, and this is someone that you've been working for. Why do you think they would do such a thing to you? Nilipoenda nikalai kwa kitanda, God brought a vision. He opened my spiritual eyes and he showed me what had happened. That's how I came to realize I had taken poison. Nikaendelea kukunywa maji. The body now becomes more weak. Then in the process, nikakaa like 2 to 3 hours. Nasikia tu tumbo inakoroga. So I had to stay in prayers. Kimlilia tu Mungu niokoe after kunionyesha yale alikuwa amenionyesha.
Then ilipofika saa 10 nikaanza kuendesha. Tumbo ikafunguka tu nikaanza kuendesha. So nakunywa maji na naendesha, nakunywa maji na ninaenda. Hata sikwenda kuchota maji ya dispenser, nilikuwa nachota maji from my bathroom. Niliamka mahali pale after I just felt a voice in me. I've strengthened you. My daughter, stand up. And that's how I got up. Lakini nilikuwa nimewezwa kabisa. I could not do anything. I could not wake up. I was so restless. I was so weak. Na singeweza kufanya chochote. Did you ever share with your coworker akajua what you were going through or what you suspected you had gone through? Hiyo kitendo ilifanya huyo mama akacreate more enmity tu sana. Ikawa sasa hata hataki watoto wanisongee. Ikawa hata nikiwa na shida siwezi kumuelezea kwa sababu sasa ni kama mipango yake haikuenda vile alivyotaka. Then in the process, after 2-3 days, ndio huyo msichana alikuja na niuliza ni Mungu gani unaomba. Kamuuliza what do you mean? Akaniuliza sinataka tu kujua ni Mungu gani naomba. Kamwambia Mungu ni mmoja. There is only one God we pray. Hakuna Mungu mwingine. Kaniambia hapana, si kawaida. Kamuuliza unamaanisha nini? So hakuweza kuendelea hizo story. Tukaweza tu kunyamaza hivyo. Lakini ndani mwangu nilijua there is something that is happening. So I was forced to seek more God. Nifunge na kuomba na kumlilia Mungu aniokoe kwa sababu I had no otherwise. Sikukuwa na njia nyingine ya kuweza kujitetea mahali pale. Sasa Mungu ndiye alibaki ni kama mtetezi wangu. Mungu ndiye alibaki ndio wakunitia nguvu. Na Mungu ndiye alibaki ndio mfariji wangu mahali pale. Nilikuja nikaogopa hata kumwelezea mamangu kwa nilikuwa ninajua nikimwelezea my mom atakuja ile akona pressure itakuja imalize. So I had that fear in me. Ijapokuwa wakati miguu ilianza kufura, that is when I told my mom niko na shida. Na nikakuja nikamwambia niko na shida na miguu inafura, but ninaomba tu mama niweke kwa maombi. So kukaa kwangu mahali pale I survived because of prayers and because of the protection of the mighty hand of God. But if it was me, I couldn't at all. Singeweza kabisa. In the process, nikiwa katika hali hiyo ya kuugua, akakuja akaniambia nimfanyie favor moja. Nikamuuliza madam, what favor can I do for you? Akaniambia I want to help you learn Muslim. Nikamwambia I'm a Christian, you are a Muslim. I cannot divert myself into a Muslim. Akaniuliza kwa nini? Kwani Muslim ni mbaya? Nikamwambia Muslim si mbaya, but inside me I know that is a religion ya kukufuru Mungu. And kiwango kile nimefika na Mungu siwezi kukufuru Mungu. So akaniambia usijali, nitakutafutia paka mwalimu kukuja kukufundisha Kiarabu kielewe vizuri. So my coworker yeye alikuwa tayari aliingia nikienda pale yeye alikuwa amekubali because she was a Catholic. Akawa amekubali, akawa ameingizwa kwa Muslim, akawa amefundishwa mpaka vitabu amenunuliwa, anaendanga through anavisoma hizo vitabu during her free time. So mimi nikamwambia I will not. Akaniambia go and think twice. Nikamwambia okay, nitakupatia jibu. So nikaenda na I felt like God, nimeona mkono wako kwa hii nyumba. Nimeona ukinitetea kama mimi Mungu nikuje nikugeukie. It will not be possible. And I was forced to fast for 3 days. Nikaambia Mungu, give me the strength and the courage to say God, I will remain with you. Because mimi mwanadamu siwezi. So I had to fast and I had to give out a sacrifice on the altar of God. Mungu asimame na mimi aniweke ukuta na anipiganie. Ndio nikaweza kusimama mahali pale. So when she came for a conclusion answer, nikamwambia hapa. That is the day mama aliongea. Akaniambia Lilian, you've made me lose so much. Nimepoteza vitu mingi sana kwa sababu yako. Nikamuuliza, nilinyenyekea sana nikamuuliza madam unamaanisha nini? Akaniambia, you
cannot understand. But I'm telling you, I've lost so much because of you. And I will not continue losing because of you. So, ndani mwangu, I had to tell God, God, reveal to me what is happening. Hiyo siku aliniongelesha hivyo wakati nilienda kulala. The following day, niliamka nikapata nywele zangu zimekatwa. Nywele zilikuwa zimekatwa hapa katikati na huko. Sasa nikawa ninashindwa ni nini mbaya. Nilipojaribu kufind out, nikaenda nikamuulizia na nikamwambia nimelala kwa nyumba yako, ninaona hii na hii na hii. Aliniambia usiwahi nikujia na maswali kama hiyo. So I had to keep myself away from her. But that is how kulikuwa kunaendelea nikiwa kwa hiyo nyumba. Till nikuja ikafika pahali sasa hata kuteremka from stairs kurudi chini singeweza. Miguu ikawa ni mizito, kiuno ikawa ni mzito kabisa. Mgongo kawa siwezi kuinama, siwezi kuinuka. Nikalemewa kabisa, nikakosa strength kabisa. That is the time huyo mama alichukua hatua nikapelekwa hospitali. Na pale hospitali they also dumped me there. Kuna mtu alinishughulikia. Wakaniacha mahali pale for 2 to 3 days. The third day mzee ndiye alikuja kunitoa mahali pale. Na mzee kukuja kunitoa mahali pale alikuwa na yule agent mwenye niliona kwa ofisi. Ndio huyo agent akasema mshughulikie msichana arudi wapi? Arudi nyumbani. Mzee akasema ni sawa, lakini kwenda kufika nyumbani mzee naye akanigeuka. Akasema hawezi nilipia tiketi. Unajua through that process nimemaliza sasa 2 years. Nimemaliza sasa contract yangu siku yenye nilikuwa nimeingia mahali pale. Sasa hata ninaanza kuextend. Mzee akakuja akasema itabidi tulipe nusu. Nikamwambia tunalipa nusu aje na mimi tayari nishamaliza contract. Furthermore mimi nilitaka nitoke kwa nyumba yako kitambo niende mkakataa mkanizuia. Sasa ndio mzee akakuja akaniambia itabidi tulipe nusu. Na ulipe nusu na mimi nilipe nusu ndio uweze kusafiri. Lakini by that time nilikuwa siwezi kabisa, siwezi. So mimi nikafikiria ni kule kuongea tu anaongea. Nikabidi sasa ni engage mambo na embassy. Kajaribu kuandika messages kwa simu kutumana embassy, lakini embassy pia hakuna mtu alirespond kabisa. Kuna mtu alirespond, sikupata ripoti yote kutoka embassy. Alafu upande huu nikijaribu kupiga ofisini pia ikawa sasa huyo agent hataki kushika tena simu. So I had to pay 50,000 tushirikiane na huyo mzee ndio niweze kusafiri nifike hapa Kenya. That is how it happened. I want to call Lilian's boss to try and hear her own side of the story, because Lilian gave me her side of the story. So I'm hoping I can find her so that we close this matter right now. I've tried to contact Lilian's boss severally, but I haven't been able to hear from her. So besides that, I had already sent her several other messages to just let her know that I also need to hear from her own side of the story, basically. As I speak to you right now, I'm yet to hear from her. Mtoto alipokuja kushuka Nairobi, wakaniambia mtoto hawezi kutembea. Na alikuwa akiniambia mama, mwili unaisha tu nguvu, mwili unadhoofika, sijui ni nini kinaendelea na mimi. Nikamwambia ungeuliza bosi akupeleke hospitali. Hata angalau akate mshahara wako, lakini ujulikane ni nini kinakusumbua. Sababu alitoka huko akiwa mzima. Chenye kimenihuzunisha, mtoto alipokuja akifika Nairobi, niliambiwa tu nikipigiwa picha na rafiki yake, ndio huyu msichana wako amefika airport. Tayari ameketishwa kwa wheelchair. Nilifika airport nikachukua taxi, nikakuja mpaka Nakuru. Nikaenda Nakuru General Hospital. Na pale nilipoenda wakachukua damu, wakachukua mkojo, wakachukua choo, wakapima. Wakaniambia hawaoni ugonjwa wowote ndani mwangu. Miguu ilikuwa imefura, mwili umetani like yellow cream. Mwili umetani kabisa.
ile ngozi ya weusi ikawa tena hakuna. So nilipo baada ya 2-3 days nikaenda private hospital. Ndio pale nikakuja nikaambiwa nafsi zangu na veins zangu ziko very weak sana, ziko unsupported. So wakajaribu kunipea dawa za nerves, dawa za yani kuamsha ile mishipa na zile veins. Ikawa by that time haingewezekana, hazikuamka kabisa. So I had to remain there mpaka nisongeshwe, mpaka nifanyiwe nini. Hivyo ndivyo nilivyokuwa, na in that process ndio tena ikabidi nitafute a private doctor, mtu ambaye anaweza kunisaidia. So that private doctor ndio alinisubject tena kwa madawa ingine, madawa ya kutia mwili nguvu, kutia mishipa nguvu na hizo veins, na at least kutia mifupa nguvu, niweze tu kupata vile naweza kujisupport tu, sababu sikukuwa ninatembea, nilikuwa tu nakaa chini na crawl kama mtoto. Ndio nilipokuwa. Pole. Sisi kama wazazi, kazi ni ngumu Kenya. Tunaomba tu utusaidie kwa upande wa serikali. Huyo mtu kama huyo afuatiliwe, hata angalau aweze tena kusaidia huyo mtoto, kwa sababu saa hii mishipa yake ya mwili kweli ilikuwa midhaifu. Kwa sababu hata nilipokuja hapa kulikuwa na utatanishi sana na madaktari. Mara wengine wananiambia ni stroke, wengine wananiambia ni paralysis. Sasa ilikuja kafika pahali like sasa ugonjwa hauonekani ni ugonjwa gani. Ikawa tu sasa ni mbaki kumtumainia Mungu na kumwamini Mungu ya. So I just continued staying in prayers and God has actually helped me. I'm so sorry, Lilian. I wish you a quicker recovery. Thank you so much for creating time for us today. After going all the way to Vihiga to just hear about Lilian's story, Lilian just gave me the number of the agent who took her to Saudi Arabia. So I want to contact the agent, find out what really happened. Let me just call the agent. He picks up. Hello. Hello, how are you? I'm okay. I'm good too. Is this El Mary International? It is. Am I speaking to Elijah? Yes. Elijah, my name is Persil. I've just been given your number by Lilian Changara. She was going through, being harassed by the boss. She was harassed by the boss? Yeah, she was being harassed by the boss, and then after the boss poisoned her, and she wanted to get medical help. Okay. Yeah, so she tried reaching you guys, and you did not give her, necessary help that she wanted. She wanted to end her contract. You guys did not allow her end her contract. She wanted to change the boss. You guys did not give her that option. Okay. Yeah, what really happened? When she was there, Yeah. there's a time she informed me about the issue of the boss harassing her and whatever. What did you do? And we spoke to the office, and the office chose to help out. From there, I didn't manage to get communication, but the office told me that they had already contacted with the boss, and the boss was already working on the case. Yeah. Of which I am not exactly sure whether that happened because she never communicated again. The next time she communicated to me, she was already in Kenya. Okay. Now, since she came to Kenya, Yeah. she's never told me that she was ever poisoned. Number two, there is no time when she ever told me she wants to return and we failed to take action. I am the one who took her to Lebanon the first time as a housemaid. Yes. She came back. I took her to Saudi Arabia as a housemaid. She signed the contract. Hey, Lilian. Hi, dear. Persil again. How are you doing?
I'm fine, I thank God. Is it still raining? At least it has stopped now, not like last time. Ilikuwa inanyesha kwa sababu tulikuwa na video call. Hii mvua ni nini mbaya nayo? Tunaona ni baraka. Yeah, sure. Now, I just wanted to clarify something. I spoke to your agent, Elijah. Elijah told me that it's not the first time he's dealing with you. He's also cleared you to go to Lebanon. Is that true? Yeah, it is true. Or you went to Lebanon? Yeah, first time nilikuwa Lebanon. Second time akanipeleka Saudi. Third time akanirudisha Saudi. Okay. So when did you go to Lebanon? Nilienda Lebanon 2012. Katoka huko 2014. Yes, 2-year contract. Yeah. Alafu 2014 ukarudi Saudi Arabia? Yeah, 2014 nikaenda Saudi Arabia, nikatoka huko 2016 na kukafungwa. So kulipofunguliwa ndio akanirudisha huko. So this incident that we spoke about happened. Did it happen the first time or the second time you went to Saudi Arabia? Time, the second time I went. Okay. How time flies. These are quite sad stories of Kenyans in Saudi Arabia as narrated. Please make sure you catch part 2 of this same story. This time we feature Faith Murunga, a Kenyan who has also been working in the Saudi Arabia and narrates to us her own experience. Make sure you join us again next Saturday at 8:30 p.m. Kenyan time on KTN News as we bring you her story. Remember, if you have a story you'd like to share with us, write to us through Globe Traktion at standardmedia.co.ke or DM us on our social media platforms at Globe Traktion. You can also follow me at Persil Telewa on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube for more of behind the scenes and any other emerging stories. Until next time, we hope to catch up with you again.